Good morning, everyone. We are going to discuss about the what is the discipline? Horizontal milling machine. Okay. The milling machine have two types. One is vertical milling machine, and another one is horizontal. Okay. So, what is the purpose of horizontal milling machine? So, we are using this machine for slitting purpose. Okay. Slitting means a small slot will be created in the circular objects. Okay. So, if the key போடுறது ஷாப்ட்ல கீ வந்து மாட்டோம் எங்க கீ போடுறோம் ஷாப்ட்ல ஒரு பேரிங் மாட்டோம் அப்படின்னா பேரிங்க ஷாப்ட்லயும் கனெக்ட் பண்றதுக்காக ஒரு கீ போடுவோம் ஸோ அதில் அந்த கீ வேஸ்ட் கூட இதில் வேஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ மெயினாக நம்ம இந்த ஹரிதரல் மில்லிங் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த செட்டப் வந்து திஸ் இஸ் ஃபார் த கியர் கட்டிங் பர்பஸ் ஓகே ஸோ கியர் have many types wire gear or helical gears or gear, rubber gear. So in this machine we are making gear the purpose of spur gear. Okay, this is the gear blank. This is the cutter. So the cutter, what is the module? It will be built that module of the teeth will be used in the non-teeth. Okay. Any questions? This is the indexing head. So we will divide the 360 degree of this gear blank into how many teeth we need. So we have one formula. N means how many teeth you need equal to pi d by p. So d means gear blank diameter, pi value 3.14 divided by p equal to pitch circle diameter. What is pitch circle means? We make the gears, so all gear teeth completed in depth of the gear teeth, that circle makes its circle. Pitch means the depth of the gear teeth or in between gap of two gear teeth. That is called pitch. So this is indexing head. We are using the formula. Find the number of teeth for that formula, then we will convert it into this indexing head to make this 360 degree into number of teeth conversion of d. So that purpose we are using the indexing head. So indexing head we have many type of indexing, single indexing or compound indexing. This is compound indexing. So single indexing means one type of the gear will be manufactured. That is called one number of. For example, 25 teeth we need. So that only 25 teeth here only manufacturing in this indexing kit. But multiple indexing kit means we will make different type of number of teeth gears. Any doubt here? So what is this material? We are making, this is for the trial purpose and student version. So many materials we are using in the here. So cast iron and mild steel. So many materials we are using. That which type of material we are using? We make the cutter harness. So above harness of the cutter, we are using in the workpiece. Workpiece sort of harness, cutter harness. Factor வந்து புரோக்கர். ஸோ இது ஒன்றும் இல்லை இந்த இண்டெக்ஸிங் ரேட்டை கால்குலேட் பண்ணி நம்ம ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கிறோம். ஒன் ரொட்டேஷன் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்னா இந்த அடுத்த டீத்தில் போய் நிற்கும் சரிங்களா. அதுக்கு எவ்வளவு இன்டர்வல்ங்கிற அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம அந்த ஃபார்முலா மூலம் கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஒரு டீத்துக்கும் அடுத்த டீத்துக்கும் அதை கரெக்டாக இண்டெக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த இண்டெக்ஸ். இதுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணணுமா இல்லை அதில் நம்ம பண்ணணும். அதுதான் நம்ம ஃபார்முலா ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த ஃபார்முலால 1 பாயிண்ட் சம்திங் வரும். அப்போ இந்த இதை வந்து ஒரு ரொட்டேஷன் ப்ளஸ் எவ்வளோ பாயிண்ட் தள்ளி வைக்கணும், எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் ஹோல்ஸ் எல்லாம் பாயிண்ட்ஸ் ரொட்டேஷன் ப்ளஸ் அந்த பொசிஷன் அதில் எவ்வளோ டீத் நம்பர். ஸோ அந்த 1317 இதெல்லாம் வந்து நம்ம அந்த ஃபார்முலாவில் ஃபைண்ட் பண்ணணும். அந்த ஃபைண்ட் பண்ணதை வச்சு மல்டிபிள் இண்டெக்ஸிங் வச்சு ஸ்பர் கியர் மேனுஃபேக்சரிங்